İnternet yayıncılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvturk.net. Değerli izleyiciler, tvturk.net ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dün, bugün, yarın programıyla yine sizlerleyiz. TV Türk özel yayınında bugün çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Amerikan Birleşik Devletleri'nin eski askerlerinden Vietnam Savaşı gazisi ve aynı zamanda Pentagon çevresinde de uzun yıllar görev yapmış olan Quiñonez beyefendi bizimle birlikte olacak. Kendisiyle sadece askeri geçmişi değil, aynı zamanda bugün dünya gündemini sarsan İran-İsrail Savaşı'nı konuşacağız. Amerikan kamuoyunun İsrail'e bakışı ve Türkiye'nin stratejik rolü gibi birçok başlık altında önemli konuları konuşacağız. Sorduğumuz sorular basitten de ötesi çok gerçekçi sorular olacak. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. He just introduced you for the people that is going to view this conversation, and then he says, "Welcome to the program." Thank you for the invite. I look forward to visiting your beautiful country and learning more about the wonderful people of Turkey. Diyor, hoş bulduk ve inşallah Türkiye'ye de gelip diyor, sizin diyor muhteşem diyor insanlarınızı diyor görüp tanımaktan diyor memnuniyet duyacağım diyor. Evet. Öncelikle Hakan Bey, kendinizden kısaca bahseder misiniz? Hemen akabinde de Quiñonez Bey'e geçelim. Ben 48 yıldan bu yana yurt dışında yaşayan ve burada işte birçok evrimlerden geçmiş şirketlerde çalıştım. Genel müdürlük yaptım, CEO'luk yaptım. Ama şu anda emekliyim. 8 yıldır emekliyim ve Atlanta'da yaşıyorum. Hı hı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kısaca Louis Bey de kendisini tanıtabilir mi acaba? İzleyicilerimiz için. Can you give a brief description about yourself, please? Yes, indeed. I'm just a, born in Guatemala, served immediately, joined the military, the Marine Corps, served during the Vietnam conflict war, and had the luck of being identified as someone that had a little more to offer. They made me an officer, became an officer, and that joined the Navy, became a Navy pilot. After I got out of the military because of my injuries, I started my own company and grew the company to over 2,000 employees plus 25,000 affiliates or members of our network. And then I got involved in politics, was asked by the president to serve in his cabinet. And I've been helping to, I also helped him in the campaigns, obviously. But I also see there is a lot of need for someone to also speak clearly and frankly without, always remember that we have to be loyal to our countries, not to an individual. Evet. 18 yaşımda Amerika'ya geldim ve burada direkt olarak orduya katıldım. Vietnam Savaşı'nda gazi oldum, yaralandım. Marine, yani Amerika'nın deniz kuvvetlerine katıldım. Ondan sonra subay oldum ve pilotluk lisansımı aldım. Uçak kazası geçirdim. Uzun zaman hastanede yattım. Ve emekli olduktan sonra kendi şirketimi kurdum ve şu anda 2000 tane yanımda çalışan elemanım var ve aynı zamanda da Amerikan başkanına seçimlerde yardımcı oldum. Kampanyalar hazırladım ve bazen de danışmanlık yapıyorum. Peki. Tanıştığımızdan memnun olduk. Öyleyse ben ilk soruma geçmek istiyorum. Mr. Quiñonez'e şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sayın Quiñonez, İran gerçekten de Amerika'nın düşmanı mı, yoksa bu ülke arasında bizim bilmediğimiz bazı ittifaklar mı var? Yani bazı örtülü anlaşmalar söz konusu mu? Öncelikle bu soruyu yöneltelim. My first question is Iran really enemy of
United States? Or is there something that we don't know, that there may be a secret agreements between the two countries? I don't think the people of Iran want war any more than the people in the United States. I think that there are some misinformation. Frankly, we've been pressured to get into a war that we don't really want by someone who's been saying that Iran is about to have a bomb for 30 years. The same person, Netanyahu, has been warning the world that in 30 years, tomorrow they're going to have a bomb. Next month they're going to have a bomb. He went to Congress 3 times, and 3 times he said in 48 hours they'll have a bomb. And still no bomb. Everybody else says no. Why is he saying yes? And why does he want us to get into a war that no one can really win? Bizim İran halkıyla asla bir problemimiz yok. Ve Evet. biz aslında İran'a karşı savaşa da girmek istemiyoruz. Amerikan halkı da bunu istemiyor. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu 30 yıldan bu yana 3 kere Amerikan Kongresi'ni ziyaret edip her seferinde 30 yıldan bu yana aynı şeyi tekrar ediyor. İşte 24 saat içinde bomba yapacaklar, işte şu kadar zaman içinde nükleer bomba yapacaklar ve Kongres'e baskı kurma, Amerika'ya baskı kurmaya çalışıyor. Ama 30 yıl önce Saddam Hüseyin'e de aynısını yapmıştı ve buradan biz aslında İran'la savaşmak istemiyoruz, savaşa girmek istemiyoruz ve İran'la aslında bizim bir problemimiz yok. Yani peki Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yani gelip Amerikan Birleşik Devletleri'nde neden böyle bir şikayette bulunuyor? Neden destek istiyor? Ya neden bu Amerika? Neden bir Almanya değil, bir Fransa değil de neden Amerika'dan böyle bir yardım istiyor? Ki Netanyahu'nun artık sosyal medya genişlediği için bunu çok rahat bir şekilde artık görebiliyoruz, kayıt edebiliyoruz, arşivliyoruz da. Yani Irak'taki yalanları ortaya çıktı mesela. Saddam'a karşı. Bunu bildiği halde Amerika neden İsrail'e destek oluyor? Why is Netanyahu kept putting a pressure on the United States? Why he is trying to push United States to go into that war? Why he is not putting pressure to Germany or England or France? And we saw his lies 30 years ago when during the Saddam regime, and now with the social media, everybody sees what's going on and what he's trying to do. And what is his purpose trying to push the United States into war? I wish I know what his purpose is, but I agree with you that back when we invaded Iraq, we were given photos that they claim to be of a nuclear reactor that Saddam Hussein had built. As we know, Bush took the information, rushed into war without having a clear plan. And when we got there were no weapons of mass destruction, no nuclear bomb. A congressional member by the name of Jim Moran from Alexandria, Virginia, investigated and he held hearings. And they discovered that these pictures that we were given, the intelligence of Israel gave to our intelligence people to justify the invasion, was actually fraud because they were actually North Korean pictures. When the United States tried to ask that the Mossad leader comes to testify as to why we were given this information, they said that he had retired, they couldn't find him. And we kept asking them, and what they did, because the Israeli lobby is very powerful, they control a lot of the members of Congress, unfortunately, they control the media, so they attack. I would probably be attacked very seriously for saying the truth. But I asked the people, please check the truth. Go and check if Jim Moran held these meetings in Congress. It's an open record. Anybody can verify. And they're going to find the statements and the evidence that we were fooled into a war that we didn't want to get into. 30 yıl önce Evet. Netanyahu, Mossad bize Irak'ta kimyasal silahların olduğunu, nükleerin yapımının olduğunu gösteren fotoğraflar verdiler.
Ve bu fotoğraflara dayanarak biz Irak'la savaşa girdik. Ama sonradan görüldü ki bu fotoğraflar Kuzey Kore'nin nükleer yapımının fotoğrafları olduğunu anladık. Yani bize sahte fotoğraflar vermişlerdi. Ve Mossad'ı sorguladığımız zaman bize burada o fotoğrafları vermesinin sebebi United States, Amerika'yı işte Irak'a karşı savaşa sürmek olduğunu söylediler. Yani şu anda biz gerçekleri görmek istiyoruz. Gerçek ne onu bilmek istiyoruz. Yani savaşa da karşıyız. Kongrede maalesef Amerikan Kongresi'nde İsrail lobisi çok güçlü. Ve Amerika'nın kongre üyelerine el altından bunlar parasal yardımlar yapıyorlar. Hmm. Yani yaklaşık Irak Savaşı 23 sene oldu biteli. Burada Amerikan Birleşik Devletleri bir hata yaptığına inanıyorsa şu an aynı hatayı tekrarlıyor. Gazze üzerinden, İran üzerinden. Do you think? I mean, he says the United States of America. He realized that they made a mistake 27 years ago declaring the war against Saddam Hussein. If they realize that they made a mistake, why they want to repeat that mistake again? Because the pressure that people within the administration keep pushing. I reminded the president when we had a conversation at his home that he said, I will never go into war unless absolutely necessary and we have no choice. If anybody attacks us, I will defend the country. I said, I am glad as someone who has served because nobody wins a war. There is always consequences. And he knows, like he said, a war doesn't end the moment that the armies withdraw and return to their homes because there'll be consequences, rebuilding the countries. There will be lives affected, veterans who are going to have problems, PTSD for life, injuries, so the cost continues. I don't understand why we want to get in, when the whole world is saying, no, the Tulsi Gabbard, the advisor on national security says, don't go into this war. We're not there yet. And it's only one country saying attack, attack, attack. Well, for 30 years, we've been saying attack, 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 and there has been no bomb. If they were suggesting a threat to the United States where they're about to invade us, I'll be the first one to put my uniform and go fight. That's the case. But when you get to a point where just because one group or one person, and by the way, half the Israelis in Israel are against this war, more than half the Jews in New York are against this war. So it's not just me and you and some others, there's a substantial number of people from Israel saying no. So why is one person insisting now and before? We will suffer the consequences because we already have a big debt. Wars cost a lot of money and lives. So we have to think before we go, like we did during the Iraq war, that we didn't need to go. But someone didn't pay attention and the consequences are clear. Bu savaşa ben tamamen karşıyım. Ve hatta Amerikan Başkanı Trump'a da bu savaşa girilmemesi için tavsiyelerde de bulundum. Ve bu eski Saddam Hüseyin savaşından dolayı da ders alınmasını söyledim. Ve aynı zamanda Amerikan halkı da bu savaşa girilmesini istemiyor. Ve dünyada bu savaşa girmemizi isteyen tek yer Netanyahu. Yani İsrail. Onun dışında hatta yani Yahudi halkı içinin, İsrail'in içinde de İsrail halkının %50'si savaşa girmek istemiyor. Özellikle New York'ta yaşayan Yahudi camiası bu savaşa asla girilmesini istemiyor. Çünkü İran bize bir tehdit değil. İran bize saldıracak olsa ilk önce ben üniformamı giyerim, giderim savaşırım. Ama böyle bir savaşa girilirse çok büyük neticeleri olacak. Her şeyden önce muazzam bir para kaybı olacak.
ve aynı zamanda insanlar hayatlarını tehlikeye atacaklar. Bu sebeple biz bu savaşa girmek istemiyoruz ama İsrail bize bu savaşa girmemiz için dünyada baskı yapan başka da ülke yok, bir tek İsrail. Peki Quiñonez Bey'in söylediklerinden ben şunu anladım. Hatta bir soru daha yönetmek istiyorum. Donald Trump başkanlığı döneminde İran'a askeri müdahaleden sıkça söz ediliyor mesela. Medyada her gün bu paylaşılıyor uluslararası medyada. Sizce Trump'ın gerçekten de İran'la savaşır mı yoksa bu bir pazarlık taktiği mi? Mr. Trump mentioned a few times that the military operation could be necessary to Iran, and they have been discussing on the social media. Is this a real threat, or do you think it is just a political debate? I think it's a little bit of both. We are telling the Iranian regime that we are serious. If we have to go to the war, we have a plan and we are going to go to win, not to attack only and create some dust. It's going to be a real conflict. But on the other hand, we also have a bunch of negotiators who have been talking to the Iranian government about coming to a conclusion where we can control some of these programs. We can allow international inspectors to go and verify one way or the other. In a way, I am proud of Trump for saying, I'm going to wait. He didn't rush like Bush did. He said, I'm going to wait 2 weeks. He's not sleeping. He has all the intelligence apparatus of the United States checking, making sure that if he has to make a decision, it's going to be well informed, not on the urgence of one individual who knows why he wants to set to wars. But I think it's a little bit of both. And I feel that there is a very likely chance that we will reach a social democratic process and agreement instead of going to war. Evet. Evet. Aslında sorduğun sorunun her ikisi de geçerli. Yani Mr. Trump söylediği, eğer seninle askeri savaşa girersek seni tamamen silerim diyor ki bunu yapabilecek kapasitede ve aynı zamanda da bunu görüşmelerle, uluslararası görüşmelerle bunun neticesini, yani sonucunu alabileceğini düşünüyor. Yani zaten Mr. Trump, Mr. Bush gibi hemen anında hareket etmedi. Bildiğin gibi İran'a 2 hafta daha verdi. Yani Mr. Trump uyumuyor ve bunun görüşmelerle sonuçlanabileceğine inanıyor. Yani gerekirse askeri harekat yapabileceğim demesi de doğru diyor. Gerekirse yapılabilir. Ama bunun uluslararası görüşmelerle bunun sonuçlanabileceğine inanıyor. Yani burada Sayın Trump İran'dan karşılıksız bir şekilde, şartsız bir şekilde itaat bekliyor anladığım kadarıyla. So Mr. Trump is expecting unconditionally surrender. Is that what he is expecting? No, I mean, what is unconditional surrender? They're not going to, come in and say, here I am. What they're saying, what it means is we want to have a very well qualified inspection that says you're not pursuing a nuclear weapon. We would also like to see a change in the regime because, women are beaten up in the streets. The people who are opposing, they can be jailed, they can be beheaded. So we want to have back to the democratic process and let people control their own destinies. So it's not an issue of saying surrender and open the doors to us. It's saying let's work together to a change, positive change. No nuclear weapons. You can have energy. We'll work with you to have energy. We already offered them that. But you're also going to you're going to have to stop funding some of these other groups that are attacking other interests in the world. Mind your own business, take care of your health. Don't be
pushing money into other groups that want to commit terrorist acts. That's the whole point. That's what it means, surrender. Şimdi aslında Mr. Trump'ın söylediği kayıtsız şartsız teslim olması, yani tutup da ülkesini bize açması anlamına gelmiyor. Sadece Mr. Trump'ın söylemek istediği, sen uluslararası uluslararası topluma, uluslararası ne derler, gelip içeride nükleer silah olmadığını, nükleer yapım olmadığına dair kesin olarak, yani kayıtsız şartsız bunu öğrenmeleri için kapısını açmasını istiyor. Ve aynı zamanda da ülkesinde bazı demokratik hakların verilmesi tarafından ve aynı zamanda da İran'ın bazı terörist gruplara para göndermesi, onlara yardım etmesini durdurmasını istiyor. Yani Mr. Trump'ın söylediği kayıtsız şartsız gelip ben senin ülkeni teslim alayım demek anlamına gelmiyor. Yok, biz o anlamda sormadık. Zaten biz şu anlamda sorduk. Bir Mısır gibi, bir Ürdün gibi olmasını mı temenni ediyorlar? Bugün mesela Evet. İsrail-İran savaşında gördük ki Ürdün Hava Kuvvetleri İran'ın göndermiş olduğu İHA'ları İsrail adına vuruyor. Yok da Mısır hükümeti de aynı şekilde. Mesela en son Medline gemisi vardı. Barış gemisi. Gazze için yürüyüş yaptı. İsrail müdahale etmedi buna. Mısır hükümeti müdahale etti buna. Yani Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da İran'dan beklediği bu mu? What is Mr. Trump expecting to do? To behave like Jordan, like Lebanon, or like Egypt? For example, when Iran shelling Israel with hypersonic and supersonic missiles, Jordan is interfering and shutting down those missiles. And when there is a flotilla that going to aid the Gaza, and instead of Israel stopping that flotilla, it is Egypt interfering. Like the people walking towards Gaza, hundreds, thousands of people walking to Gaza, but the interference is not by the Israeli government, it is by the Egyptian government. Is that what Mr. Trump expecting Iran to do? Absolutely no. We want an end to the Gaza suffering because we know that there are children, innocent people, women, men being killed. And we cannot be, I find it interesting that a country that provides two Bibles, the Old Testament and the New Testament, and both say, thou shalt not kill. Yet we're killing every day. And so what does that tell us about our morality? What we want to have is, that unfortunately, there are those interests or mentalities between Israel that want to conquer land and they want to expand, and they're not happy with what we have. What Hamas did, it was just cowardly. They never should have done it. They should have lived in peace. But it's the same thing in Hezbollah. Hezbollah and Lebanon, they have been creating problems. And why? Because Iran kept feeding them and kept telling them, trying to change them. So as long as we have people with that kind of mentality, there will be no peace. This is supposed to be a sacred area. Yet, for thousands of years, it's been shedding blood. When are we going to stop? Mr. Trump asla öyle bir ülke istemiyor. Sadece İran'ın mesela Hizbullah'a yapmış olduğu yardım, Hamas'a yapmış olduğu yardım. Çünkü diyor Hamas korkakça İsrail'e saldırıp olayı kışkırttı ve bunun neticesinde biz de diyor insanların, çocukların, kadınların, sivillerin ölmesini asla istemiyoruz. Ve yani kaç uzun zamandan beri akan kanın bizde durmasını istiyoruz. Bir parantez açarak diğer soruma geçmek istiyorum. Çünkü Mr. Quiñonez'e karşı büyük bir ilgi var. Şu an yaklaşık
162 tane bir soru geldi. Ama ben kısa kısa geçmek istiyorum da. Yalnız burada ben şu savunmayı yapmak zorundayım. Hamas durup dururken saldırmadı. Yani Hamas sanki orada özgürmüş gibi, Hamas orada kimse dokunmuyormuş gibi, Hamas orada özgür bir ekonomiye sahip, özgür sınırlara sahipmiş gibi bir algı oluşmasın. Ben bunu altını çizerek kendi şahsım adına söylüyorum tabii Bünyamin Erdemli olarak. Hamaslı kardeşlerimiz orada açık hava hapishanesinin içindeydi. Oradaki Gazze'liler açık hapishane bir yaşam şeyleri vardı. Durup dururken Hamas bunu yapmadı. Bunun bir gerekliliği vardı, nedeni vardı, sebebi vardı. Peki, teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra üçüncü soruma geçelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. 10 dakika sonra reklama gireceğiz. Üçüncü sorumda ise Amerika neden Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin özellikle Türkiye ve Mısır'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor? Şimdi İran'a tamam istemiyor. Bir düşmanlığı var. Onu anlıyoruz. Veyahut da stratejik açıdan çıkarlarına ters düşüyor İran'ın politikası. Ama Amerika'nın müttefiki Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de neden nükleer silah kullanmasını veyahut da üretmesini, çalışma yapmasını istemiyor? As you know, United States and Turkey is an allies. They are both in the NATO. And I can understand why Israel do not want Iran to have a nuclear weapon. But what is wrong for Turkey and Egypt to have a nuclear? Because Israel has a nuclear, and Turkey and United States is allies. Why United States is standing against for Turkey to have the nuclear? That's something many Americans have asked the question, because as I remember, there is a United Nations resolution that says no nuclear bombs in the Middle East, not in that area. You cannot, supposedly, no country should have a nuclear weapon. But yeah. 1 second. And he also said that why the International Atomic Organization allow Israel to have nuclear, he says. Well, like I said, there's a United Nations declaration that no one in that area should have them. So if we were to obey and follow the rules, then we should be pursuing anybody, whether it be Egypt, whether it be Turkey, whether it be Iran, whether it be Israel. No nuclear weapons means no nuclear weapons. And that's one of the problems that in the United States, a lot of us have complained. How do they got them? Well, there's a book written by a group of professors of Jewish descendancy, by the way, in the United States, that's called How Israel Stole the Nuclear Bomb, and explains in great details how they was real well written, and explains how they, through a company, they took some of the yellow cake, and eventually, well, Israel still says that they don't have it, but they don't say that yes, they do, or no, they don't. They just say no comments. You know, everybody is common knowledge that they do have it. So that's one of the arguments when they start arguing, why are they allowed to have it and why can't we have it? They say no, because we don't want to have any more proliferation. So that's something that, you know, we should have taken care of it a long time. But when you control the political process and you control the will through the media, then you can get away with a lot of things. There is another book written by Jewish professors called The Israeli Lobby, and it's very strong because it shows how they control the politics of the United States. May I ask one question myself after this statement? Did you know Israel had nuclear before 1967 and Yes. stole from the United States bases? Yes, and we know exactly how it was taken because of corruption. Unfortunately, in the political system, they looked the other way, so they allowed them to take it. And they created a company who was supposed to be discarding some of this yellow cake, what is called the leftover, and they took 10% for them, 90% to be destroyed. But eventually, they took everything that they needed, plus they already knew the system, the process, how to work it. So they didn't have to go through the process of having to refine the plutonium as
anybody else will have to do Yeah. it. It's already done for them. So yes, we Yeah. know it was like that book. I would recommend you read it because it tells you details, names, dates, places, how exactly. I read it. I read it. Yeah, it's very interesting. I read it. It is very interesting, definitely. Bünyamin, Buyurun. Amerika aslında Orta Doğu'da hiç kimsenin nükleer silah taşımasını az istemiyor. Buna İsrail de dahil. Ama İsrail lobisi o kadar güçlü ki işte maalesef zamanında bunlar nükleeri aldıkları için şey yapamıyorlar, dokunamıyorlar ve İsrail kurallara uymuyor. Ve ben de bir soru sordum. Dedim, peki dedim İsrail'in 1967'den önce nükleer silahları yaptığını biliyor musunuz dedim. 1967'den önce. Evet dedi, biliyorum dedi. Çünkü dedim bu silahları Amerika'nın bir üssünden çalıp kendileri bunu hazırladılar. Bana bir kitabın ismini verdi. Dedi bu kitabı okursanız dedi İsrail'in dedi nükleer silahı nasıl aldığını, dedim ben o kitabı okudum, onun için size bu soruyu sordum dedim. Güzel. Şu 2 dakikamız kaldı. Ben Kaç dakika? sorumu yönelteyim. Bir 10 dakika bir ara verelim. Ondan sonra Tamam. yine devam edelim. Tamam. Şimdi Sayın Mr. Quiñonez, şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerikan Birleşik Devletleri'nde şahsım adına hatır sayılır bir çevrem var. Benim gözlemlediğim kadarıyla da Amerikan Birleşik Devletleri'nde yani Amerikan toplumu İsrail'e karşı çok ciddi bir memnuniyetsizlikleri var. Özellikle şu soru çok yaygın. Kendisini de duyduğuna inanıyorum zaten. Biz neden İsrail için savaşacağız? Neden Amerika'nın çocukları onlar için ölecek? Yani bu tepkileri nasıl değerlendiriyor? Yani sizce bir haklılık şeyleri var mı Amerikan halkının? Tamam. Yani bir Amerikan vatandaşı olarak kendi vatandaşını başka bir ülkenin çıkarları için, menfaatleri için öldürtmesi ne kadar doğru? Veyahut da ölmesi veyahut da birilerini öldürmesi. Düşman kazanması diyelim. Bu arada bir dakikamız kaldı. Okay, we have only 1 minute and I will ask the question, but before you answer, we will hang up and we will give 10 minutes break, and then when we come back, you can answer the question. Okay. What he's saying that, according to the polls in the United States of America, a large amount of people are against America going to war for Israel. And they were saying that, why do we have to sacrifice our soldiers for another country that has no benefit to United States? And also they are against the taxpayers sending their money. Every person sent $70 per person in the United States to Israel, and the people are against those aid to Israel that no benefit the United States of America other than causing, killing our soldiers, our people, and using our tax money. What is your opinion on this? We asked the question, sonra why cevabını are we alalım doing it? sorumuzu. And many people are opposed. Hakan Bey, reklamlardan sonra Just